To attend a fitness club. Посещать фитнес-клуб. I try to attend a fitness club in the mornings before coming to the office. Я стараюсь ходить в фитнес-клуб по утрам, перед работой. To award alimony. Назначить алименты. They couldn't reach agreement, so the divorce court awarded alimony. Они не смогли договориться, и суд назначил алименты. To be after. Симпатизировать, положить глаз. What do you think about Alex? Что скажешь об Алексе? I'm sure he's after Helen. Я уверен, что он положил глаз на Хелен. To be bored. Скучать. It was a small village with nothing to do. Это была глухая деревня, где ничего не происходило. Jane was quickly bored there. И Джейн это быстро наскучило. To be handy around the house. Заниматься ремонтом. Ken is very handy around the house. Кен очень хозяйственный мужчина. He redecorated the children's bedroom beautifully. Он сделал такой красивый ремонт в детской. To be jealous of somebody. Ревновать кого-либо. Mark became increasingly jealous of her as the weeks passed. С каждой неделей Марк ревновал ее все больше и больше. To be of medium height. To be of average height. Быть среднего роста. Shirley was a short girl, so she didn't want a tall boyfriend. Ширли была невысокого роста и не хотела высокого парня. Someone of medium height would be ideal. Идеально подошел бы молодой человек среднего роста. To be pregnant. To expect a baby. Быть беременной. Not long after the wedding, Irena was already expecting a baby. Вскоре после свадьбы Ирена забеременела. To betray. Изменить, предать. He admitted he had betrayed her while he was working abroad on a project. Он признался, что изменял ей, когда работал над проектом за границей. To break off relations. Разорвать отношения. After his disgraceful behavior at the party, she decided to break off relations with him entirely. После его ужасного поведения на вечеринке она решила полностью разорвать с ним отношения. To breastfeed. Кормить грудью. Anna was intent on breastfeeding her baby, rather than buying baby milk powder. Анна хотела кормить ребенка грудью, а не покупать молочную смесь для грудных детей. To bring up. Воспитывать. Although they had not much money,
They brought up their children well. Хотя у них и не было много денег, они хорошо воспитали своих детей. To bring up, to raise children. Вырастить, воспитать детей. Both parents were keen to take an equal role in bringing up the children. Оба родителя очень хотели заниматься воспитанием детей. To call on somebody. Зайти к кому-либо. On the way home, they decided to call on his old friend from university. По дороге домой они решили заехать к своему старому университетскому другу. To cheat on somebody. Изменять кому-либо. He found she had been cheating on him with her boss. Он узнал, что она изменяет ему со своим начальником. To compromise with somebody. Пойти с кем-либо на компромисс. Eventually, Dave compromised with his ex-wife about dividing their things. В конце концов, Дэйв пошел на компромисс со своей бывшей женой при разделе имущества. To confide in somebody. Доверять кому-либо. Ben confided his doubts about it all in Marjorie. What a mistake, eh? Бен доверил свои секреты и сомнения Марjorie. Какая ошибка! To congratulate on. Поздравлять с. We're congratulating Tim on the birth of his second son. Мы поздравляем Тима с рождением второго сына. Would you like to sign this card for him? Хочешь подписать ему открытку? To cook dinner. Готовить ужин. Ken usually got home first, so he often cooked the dinner. Кен обычно приходил домой первым, и поэтому часто именно он готовил ужин. To criticize one's spouse. Критиковать супруга. A woman who criticizes her spouse to other men is looking for a new one. Женщина, которая критикует своего супруга, разговаривая с другими мужчинами, явно ищет нового мужа. To differ from. Отличаться от. Anne differs from her sister a lot. She's much prettier. Анна очень отличается от своей сестры. Она намного симпатичнее. To dine out. Обедать вне дома. He dines out a lot in connection with his work. Из-за работы он часто обедает не дома. So he has put on a lot of weight. И поэтому он сильно поправился. To divide something with somebody. Делить что-либо с кем-либо. Lana divided her father's former apartment with her brother. Лана поделила с братом квартиру, доставшуюся им после смерти их отца. To divorce. Разводиться. I never want to marry. I only want to divorce. Вуди Аллен. Я никогда не хочу жениться. Я хочу только разводиться.
Вуди Аллен. To do the laundry. Стирать. I never seem to find time to do the laundry. У меня, кажется, никогда нет времени на стирку. To drill. Сверлить. He was putting up new shelves. Он вешал новые полки. He drilled the walls, making a terrible noise. Сверлил стены и страшно шумел. To encourage somebody to do something. Поддерживать кого-либо в намерении сделать что-то. Lana encouraged her husband to take more regular exercises. Лана очень поддерживала своего мужа в его намерении регулярно заниматься спортом. To enjoy oneself. Хорошо проводить время. Развлекаться. Sophia is a girl who knows how to enjoy herself. София умеет развлекаться. To exchange telephone numbers. Обменяться телефонами. I've really enjoyed meeting you. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Shall we exchange telephone numbers and keep in touch? Может, обменяемся телефонами и будем поддерживать связь? To express emotion. Выражать чувства. Some men are good at expressing emotion, but most are not. Есть мужчины, которые умеют выражать свои чувства, но большинство этого не могут. To feel like doing something. Быть в настроении заняться чем-либо, делать что-либо. After a hard week at work, Bob and Dave felt like going fishing. После трудной рабочей недели Бобу и Дэйву захотелось порыбачить. To fix one's car. Чинить машину. He spends every weekend fixing his car. I never see him at all. Каждые выходные он чинит свою машину. Я его вообще не вижу. To give birth to a child. Родить ребенка. It had been her greatest wish to give birth to a child. Больше всего ей хотелось родить ребенка. To give gifts. Дарить подарки. Attentive men always find opportunities to give gifts. Внимательные мужчины всегда найдут повод подарить подарок. To give up doing something. Бросать делать что-либо. Dave gave up going to football matches because his wife felt lonely every weekend. Дэйв перестал ходить на футбольные матчи, потому что его жене было очень одиноко по выходным. To go for a drive. Кататься на автомобиле. Veronica loved to go for a drive, but was never interested in meeting up otherwise. Вероника любила кататься на машине, а встречаться под другим предлогом ей не было интересно. To go on a business trip. Уехать в командировку.
Her company had a branch in another city. У ее компании был филиал в другом городе. To which she often went on business trips. Куда она часто ездила в командировке. To go out with a girl. To dine out. Встречаться с девушкой, обедать в ресторане. When Ray first started going out with the girl, they dined out frequently. Когда Рэй начал встречаться с этой девушкой, они часто ходили по ресторанам. To go to some place of entertainment. Посещать места развлечений. We've been working hard on this project. Мы много работали всю неделю. Do you fancy going to some place of entertainment this weekend? Может, сходим куда-нибудь развлечься в выходные? To hammer. Забить гвоздь. Steve followed the IKEA instructions carefully and hammered in all the nails. Стив строго следовал инструкции IKEA и вбил все нужные гвозди. To hate. Ненавидеть. She hates cigarettes, so he gave up smoking. It must be love. Она терпеть не может сигареты, и он бросил курить. Вот это настоящая любовь. To have a get-together. Собраться дружной компанией. We're having a get-together after work today. Do you fancy coming? Мы хотим собраться дружной компанией после работы сегодня. Хочешь с нами? To have a housewarming party. Справлять новоселье. Hi, it's Alan. Привет, это Алан. We're having a housewarming party on Saturday. Can you come? В субботу мы справляем новоселье. Ты сможешь прийти? To have a party. Устроить вечеринку. Jean is leaving our office today. У Джин сегодня последний рабочий день в нашей компании. We are going to have a party for her. И мы хотим устроить в ее честь вечеринку. To have a son by one's first, former marriage. Иметь сына от первого, предыдущего брака. When they met, Dave already had a son by his first marriage. Когда они встретились, у Дэйва уже был сын от первого брака. But Anna quickly accepted the boy. Но Анна быстро приняла его как своего. To hug somebody. To embrace somebody. Обнимать, обниматься. Please hug your dear mother for me. Пожалуйста, обнимите за меня вашу маму. To insist on something. To insist on doing something. Настаивать на том, чтобы сделать что-либо. Bob insisted on visiting his parents every Christmas.
Боб настаивал на том, чтобы на каждое Рождество ездить к родителям. Even though it was very boring. Хотя это и было очень скучно. To keep fit. Поддерживать форму. Sheila decided to keep fit in the first stage of looking for a new boyfriend. Чтобы найти нового партнера, Шейла первым делом решила заняться спортом для поддержания формы. To look one's best. Хорошо выглядеть. It's a good idea always to look one's best. Всегда важно выглядеть хорошо. You never know when Mr. Right will come along. Ведь в любой момент можешь повстречать своего единственного. To love somebody to pieces. Влюбляться по уши. Oh, Steve, I love you to pieces, you know. О, Стив, знаешь ли ты, что я по уши влюблена в тебя? To make a lot of money. Зарабатывать много денег. The work was very boring. Работа была очень скучная. But it enabled her to make a lot of money quite quickly. Но она дала ей возможность довольно быстро подзаработать денег. To make an effort. Делать усилия, прилагать усилия. Joe made a serious effort to stop smoking. Джо очень старался бросить курить. To make breakfast. Готовить завтрак. I have to get up at 7:15 to make breakfast for the children before they go to school. Мне приходится вставать в 7:15 каждое утро, чтобы приготовить завтрак детям, прежде чем они пойдут в школу. To marry for convenience. A marriage of convenience. Жениться, выйти замуж по расчету. Фиктивный брак. It was a marriage of convenience for both of them. Для них обоих это был брак по расчету. To miss. Скучать. Oh, Dave, I'll miss you every day you are away. О, Дэйв, я буду скучать по тебе каждый день, когда ты уедешь. To offend. Обидеть. He offended her sister, and it was a long time before she forgave him. Он обидел свою сестру, и она долго не могла его простить. To patch up. Улаживать ссору. Although they'd had an argument, they quickly patched things up afterwards. Хотя они и поругались, они после быстро уладили ссору. To pay compliments. Хвалить. Everyone paid her compliments after the party. После вечеринки все ее хвалили. The food was delicious. Еда действительно была очень вкусной. To propose.
Делать предложение. Steve took Anna on an exotic holiday to Tahiti to propose to her there. Стив повез Анну в экзотическое путешествие на Таити, чтобы сделать ей там предложение. To prove something to somebody. Доказать что-либо кому-либо. Diana was so persuasive. Диана обладала таким даром убеждения, That she proved the moon was made of blue cheese to Richard. что она доказала Ричарду, что Луна сделана из голубого сыра. Сыра с плесенью. To provoke. Провоцировать. I don't think he was late accidentally. Не думаю, что его опоздание было случайностью. He did it to provoke her. Он сделал это нарочно, чтобы спровоцировать ее. To rely on. Полагаться на. The wedding reception in the park relies on good weather. Успех свадьбы, организованной в парке, очень зависит от погоды. To saw. Пилить. Are you going to saw here in the kitchen? Вы собираетесь пилить прямо на кухне? Then please put some newspaper on the floor first. Тогда будьте добры, подстелите хотя бы газетку. To seduce. Соблазнять. A business conference is the time to seduce all the colleagues. Деловые конференции существуют для того, чтобы соблазнить всех своих коллег по работе, For which there wasn't time during the rest of the year. на которых не хватило времени в прошедшем году. To seduce. Соблазнять. She was a girl from the country. Она была простой девушкой из деревни. And he soon seduced her after she moved to the town. И вскоре после того, как она переехала жить в город, он соблазнил ее. To share someone's opinion. Разделять чье-либо мнение. Jack says, I drink too much. Джек говорит, что я много пью. And frankly, I share his opinion. И, честно говоря, я с ним согласен. To succeed in doing something. Удаваться что-либо сделать. Jane succeeded in persuading Mike to go on holiday to Paris instead of Blackpool as usual. Джейн удалось убедить Майка провести отпуск в Париже, а не в Блэкпуле, как они делали обычно. To support somebody with money. Содержать кого-либо. She supports him with money. Она содержит его. But he is utterly ungrateful to her in return. Но от него нет никакой благодарности взамен. To take up jogging. Заняться спортивной ходьбой. It was his New Year's resolution to take up jogging. Он дал себе обещание с 1 января
Заняться спортивной ходьбой. To talk politics. Говорить о политике. He likes to talk politics. Он любит говорить о политике. But mysteriously, nothing ever gets better as a result. Но странным образом ничего не становится лучше. To treat somebody to something. Угощать кого-либо чем-либо. It was her birthday. Это был ее день рождения. So she treated all of her office colleagues to cream cakes. И она угостила всех своих коллег по работе пирожными с кремом. To trust. Доверять. I would like to find someone whom I can trust implicitly. Я бы хотел найти человека, которому я бы мог полностью доверять. To vacuum clean. Пылесосить. This flat is filthy. Квартира такая грязная. When did you last vacuum clean in here? Ты когда в последний раз тут пылесосила? To watch football. Смотреть футбол. Saturday? Dave just watches football all day. В субботу Дэйв весь день смотрит футбол. I'm a football widow. Я футбольная вдова. To work overtime. Работать сверхурочно. We're so tired. We've both been working overtime all week. Мы так устали. Мы оба всю неделю работаем сверхурочно. Uneducated. Необразованный. She was a charming girl, but completely uneducated. Она была очаровательной девушкой, но совершенно необразованной. Unemployed. Безработный. Steve lost his job in the financial crisis. Во время финансового кризиса Стив потерял работу. And he was unemployed for about 6 months. И полгода был безработным. Uninhibited. Раскованный. He was worried about her uninhibited behavior at parties. Его очень волновало ее раскованное поведение на вечеринках. Virgin. Девственница. Political jealousies prevented Elizabeth I from marrying. Политические интриги помешали Елизавете I выйти замуж. And she remained a virgin to her death. И она до смерти осталась девственницей. Virgo. Дева. People born under Virgo are born between 23rd of August and 22nd of September. Люди, рожденные под знаком Девы, рождаются между 23 августа и 22 сентября. Weak-willed. Безвольный. He's so weak-willed. Он такой безвольный.
He spends his salary on the day he gets it. Он тратит всю свою зарплату в первый же день. Then lives on nothing until the next month. И потом кое-как перебивается до следующего месяца. Who does the washing up? Кто моет посуду? Men always rush to do the washing up, but do it very badly. Мужчины всегда спешат помыть посуду, но моют ее плохо. So that they are never asked again. Поэтому больше их уже не просят этого делать. Witty. Остроумный. Although he's very witty, he achieves very little in his own life. Хотя он очень остроумен, он немногого добился в жизни. Womanizer. Бабник. You shouldn't believe all his stories. Не надо верить всему, что он рассказывает. He's a terrible womanizer. Он страшный бабник. Womanly. Женственная. After his own mother's ascetic approach to him, Mark found Sonia appealingly womanly. Мать Марка была с ним суховата, и Соня, по контрасту с ней, показалась ему очень женственной. Worthy. Достойной. She was really worthy of a much nicer boyfriend than Mark. Она действительно была достойна лучшего партнера, чем Марк.